continue ماجد. اوكي استاذ، تقسم كل وحده يعني بتصير 4x cubed over 2x cubed minus 5x over 2x power 3 minus 1 over 2x power 3 4x dx. power 3 over 2x power 3 minus 5x over 2x power 3 plus 1 over 2x power 3 dx, which is equal to, continue, integral بتصير 2x power 3 مع اكيد مع انتجرال minus 5 over 2x power 2. كيف طلعت معك نعم 2x power 3؟ شو هي 2x power 3 over 2x power 3؟ Yes. ما هي 4 over 2. Okay. x power 3 over x power 3. اوكي بتصير 2 2 بس. 2 Okay. Minus 5 over 2x power 2 minus 5 over 2 x squared plus plus 1 وهيدي الاكس باور 3 بتطلع بصير اكس باور minus 3 dx. يعني 1 over 2. Okay. So what will be the final answer? So add 1 and divide. شيل integral. طيب يعني integral of 2 2x 2x and integral 5 over 2x squared. استاذ يعني هيدي مثل كمان بنطلع الاكس باور 2. فينا لا. يعني اذا طلعناها بتصير 5 over 2 يعني x power square minus x power negative. طيب if you are going to write it 5, if you are going to write it x to the power 2 and the numerator you write it x to the power negative 2, if you are going to write it in this way, okay, so you don't have to write 2x, you keep it in the integral. يعني ما فيك انه one part you integrate it, another part you don't integrate it. اوكي يعني one part تيجي تعمل له integral والثاني خي تيجي تعمل له simplify. لا، او بتصير تكتب هيك، يعني في طريقه كتابه تكون مضبوطه، يعني بتصير تكتب هيك minus integral or plus the integral of plus 1 over 3 x to the power negative 3 dx. اوكي، وما بفضل تكتب هيك، يعني مش رح تعرف تكتب هيك بالاساس، بعدك باول درس انتجرال فيمكن مزعج عليك تكتبهم بهالطريقه. اوكي، فبفضل انه تكتب غير هيك، يا اما كلهم تعمل لهم انتجرال يا ولا شيء، يا كلهم تكتب لهم انتجرال او ولا وحده تعمل لها انتجرال. طيب in this case شو بتكتب؟ either you write it in this step you write it x to the power negative 2, or you have a rule k over x squared. k over x squared يعني negative k over x. negative k over x. So the answer will be it's 2x plus 5 over 2x. To remind you, negative k over x, change the sign and over x. So plus 5 over x. What about this? Plus 1 over 2, add 1 and divide. What do you get? Okay. يعني negative 3 plus 1 تطلع negative 2 over negative 2 negative 2 plus constant c. Type rewrite this in a different way. So you get 2x plus 5 over 2x, and this minus 1 over 4, minus for one reason. 2 or positive divide negative is negative. 2 times 2 it's 4. X to the power negative 2 in the numerator will be x power 2 in the denominator plus constant c. Any questions? Any questions? بس هلا انت عملت x over 2 you added 1
عادي نو إياها بأي وحدة. هيدي last step يلي عملتها half x over negative 2 هيدي هاي إيه. إيه add 1 and divide negative 3 plus 1 you get negative 2. Okay يعني behave from this plus 1 يعني بتصير نيجاتيف 1 over 4x square. بس هاي كيف طلعت معك؟ x to the power negative 2 and the denominator will be x power positive 2 صح؟ Okay 2 times 2 4 positive divide negative negative. يعني هاي الاكس باور نيجاتيف 2 نزلت لتحت صارت بوزيتيف. صحيح ماشي. questions. No questions. طيب an exercise or in part 5 2x power 3 plus 2 squared integral of two x to the power 3 plus 1 squared dx. Right. Question. In exercise or in part 2, we found the integral of 2x plus 1 to the power 3 in two different ways. The first way, we expanded 2x plus 1 to the power 3 using the identity a plus b to the power 3. The second way, we applied the rule. Ax plus b to the power n. We added 1 and divide, and we also divide by the coefficient of x, we divided by 2. Can we apply the same thing here? Can we apply the same idea here? إيه Yes, Ustad. No. أستاذ لا لأنه الإكس باور 3 مش إنه إكس. عندنا linear. linear مش linear. عندنا linear. Good. So here the only way is to expand. سوري كنت عم بطلع على الفوق حطيتها باور 3 أنا مش باور 2 عم أقول get it two different ways sorry. صحيح. Because in the second way I can't apply ax plus b to the power n. And it is not under the form of ax plus b to the power n. Here it is not linear. It's not linear. So you have to expand. You expand to x plus 3 squared, okay? Or to x plus 3 plus 1 squared, and then find the integral. Okay, so I can say it's equal to the integral. Yes, Reem. ريم مش مهم. رودي. Yeah. يلا. Expand. What do you get? 2x power 6 4x plus 1. 4x نعم. power 6. 4x power 6 plus 1. 4 صح 4. 4x power 6 plus plus 1. أفك فوتنا باور. أفك plus 1. لا خي ما هي 1 باور 2. لك يا حي بعرف الأسئلة أنت هيك بتقول لك. اوكي. لحظة بلس
2 into 2 into x power 3 يعني 2x power 3 4x لحظة power لحظة 3 wait 4x wait أنا ما كان عم يفتح معي هاي المايك 2ab 2 يعني into 2x power 4x 3 power 4x power 6 plus 4x 4x power power 3 3 plus 1 plus 1 dx. اوكي هلا بنعمل add 1 و divide. So it's equal to 4x to the power 4x power 7 7 over 7 7 plus 4x power plus 2 over 4x 2 power 4 over 4 4 over plus x plus c. okay. Any questions? No questions? 2x minus 3 squared. انا حليتها بس رجعت عملت له اكثر simplify مثل ما علمتني انت كيف اعملها so طبعا ما we can simplify 4 with 4 only. الوحيد اللي فيك تعمل simplify هون 4 with 4. ايه صح اوكي هيك نعملها صح. 2x minus 3 squared over x squared. Okay. How to find this integral? Clean. Okay, so we expand Okay. أول شيء 2x squared يعني 4x squared minus 6x plus 9 4x بعدين squared minus نعمل 6x plus 9 over over x to the power 2 أنا طلعت ال x to the power 2 لفوق حطيت x to the power negative 2 بعدين I multiplied okay, it's correct. It's correct, but be careful. You have to write it in this way: between brackets 4x squared minus 6x blah 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 times x power negative 2. Don't forget the brackets, because if you wrote it like this, 4x squared, for the way of writing, not more, plus 6x plus 9x to the power negative 2. In this way of writing, only x power negative 2 multiplied by 9. Okay, there is a difference between this way of writing and this way of writing. I saw it in your homework. ما بعرف إذا بهاي هي ذاتها ولا بوحدة تانية. Without the brackets. Be careful. Okay? لا You have بهذا ما عادش ذاكر، بعت لي كذا شغله وما عادش ذاكر، عم انتبه لبوحده منهم. It should be between brackets. Okay؟ اوكي طبعا هيك صح، يعني الميثود صح اكيد. طيب. So it is equal to integral between parentheses 4x squared minus 6x plus 9 okay, times x to the power negative 2 which is equivalent to the way we are writing 4x squared over x squared. The same way. انا هيك كتبتها ما كتبتها ما طلعت Minus 6x squared over x squared plus 9 over x squared. Okay, continue, Lean, sorry. okay 4 minus 6 over x 6 over x plus 9 to the power over 9 over x to the power 2 okay, dx, which is equal to 4x minus ما بعرف صراحة okay. أنا ضاعت We have a عملتها rule. بهديك الوقت ماشي. The last one minus 9 over x. Minus 9 over x plus constant c. اوكي Or بعرف انه بتصير plus 9 over x يمكن plus a constant c. طيب. But what about 6 over x? We have a rule integral k over x إذا بتتذكروا. K over x dx. We said it's k ln
absolute value of x plus constant c only. Okay. Right? So here we have 6 over x, then the integral of 6 over x will be 6 ln x. Just يعني ln absolute value of x. Just understand or memorize it like that. What is the function ln to be studied next year? اوكي بس شو هي Sorry? اللين؟ Function. شو هي اللين؟ It is a function. It is a function whose derivative is 1 over x. Not more. ما راح نفوت فيهم كثير تفاصيل لانه درسكم next year logarithmic functions. طب You بدي have- أسألك بهيدي ال نعم 9 over x squared يعني دايما بس شوف هيك شي بقلب الساين وتحت بس بحط x إذا كانت squared ايه صح بس you change the وحتى sign لو and you write it over x because also we have a rule integral k over x squared integral of k over x squared dx it is equal to negative k over x plus constant c. When I say negative k, it means only change the sign of this constant. And here be careful. When I say k, it should be a number, a constant 3, 5, 7, negative 2, whatever. But not variable. مش انه يكون في عندي x. لا. طب حتى لو كانت 9 over x cubed لا. Only for x squared. غير هيك لا. You have to write it as we did here. X to the power 3 in the denominator. We wrote it x to the power negative 3 and then add 1 and divide. بطل فينا هيك بس للباور 2 واذا بتتذكر قلت لكم هذه شورت كات particular cases k over radical x is a particular case k over x squared is a particular case only. Okay. Part 7 حجرني كل شوي زيخ هون كان هون. Integral of two x squared minus 5 radical x plus 3 over 2 radical x dx. روني روني شو عم بيصير معنا رامي؟ روني عمر عمر ايه استاذ يلا how to find this integral. اول شيء split So اوكي 2x squared 2x squared over 2 radical x يعني 2x power half. اوكي طيب root over 2 radical x اوكي نفس الشيء نفس الشيء minus. minus 5 radical أستاذ. x نعم استاذ. روني ما بيفتح عنده المايك. اوكي 5 radical x over 2x 2 radical x 2 radical x plus 3 over 2 radical x dx اوكي which is equal to بدك تحول ال 2 radical x ل 2x power as in 1 هاي over 2 هاي we write it x to the power half
هيدي radical x, write it x to the power 1 over 2. And then x power 1, x power 2 over x power 1 over 2. You subtract the exponents, you get x to the power what? 3 over 2. X to the power 3 لا. over 2. But 2 minus 1 over 2. بلا. Okay. And to simplify 2 with 2, they cancel out each other. What about the second one? Minus 5 over 2. Minus 5 over 2. Radical x with radical x. So you get 5 over 2. And the last one? 3 over 2 power 1 over 2. ما في داعي. نفس عادي. أنا ليه؟ عملت 1 over 2. ما We بعرف. have shortcut. We have a rule for k over radical x. Right? في عندي أي. rule k over radical x, it's 2k radical x. The integral is 2k radical x. Okay. So what will be the answer? X power 3 over 2 plus 1 بس لحظة 5 over 2. 5 over 2 over 5 over 2. So for this one, add. For this one, add 1. Like what about 5 over 2? لحظة بتصير هي باور 1 بتصير 5 لا لحظة اوكي minus 5 over 2 x 5 over 2x هذا constant. Integral of constant, Okay. it's constant times x. And the last one, plus 2 into 3 2 into 3. 2 into 3 over 2 radical x plus constant c. Hey, you multiply by 2. So 2 times this number. 2 times 3 over 2. And then the answer will be 2 over 5. 2 over 5 x to the power 5 over 2 minus 5 over 2 x plus 3 radical x plus constant c. استاذ بس انا هون ال 2 over 5 x power 5 over 2 بعملها برجع راديكال معلش شيء ما بيأثر يعني هاي فيك تكتبها هيك بتصير 2 over 5 x squared radical x plus or minus 5 over 2 x plus 3 radical x plus constant c. and هيدي ال x to the power 5 over 2 x to the power 5 over 2 هاي كيف تنكتب؟ فيك تكتبها هيك هي radical x power 5 x power 5 بتصير x power 4 يعني x squared radical x. اوكي لحظة أستاذ بس بدي أسأل شيء. تفضل. شو عملت 2 times 3 over 2 radical x شو عملت؟ هون integral of k over radical x integral k over radical x the rule it's equal to 2k radical x plus e. أوكي. طيب استاذ نعم يا استاذ نعم بعرف شو عنه استاذ ما بعرفش يعني بعرف بقول لك انترنت بقول لك شو يا روني شو استاذ بعرفش في شي ماشي بزوم عندي لا بتفتح المايك وبضلوا يطلعني وانترنت مقطوع الكهرباء
طب ليك خلوش يفتح. سألتك مرة الماضي ما في إمكانية تدرس مع حدا يعني تطلع من محل ما أنت قاعد هلا؟ فيش حدا على أساس. أقرب واحد بعرش معي. وصعبة؟ إيه صعب. يعني أنا الماكسيمم فيها عنده الريكوردينج اللي أنا عم بسوي هذا. ما عم بدرس من الريكوردينج أصلا، مش عم بدرس بالزوم.